Judulnya On bended apa? knees. Di mana ya? Sini, on bended knees, ya. Ada. Oke. Oke, mari kita mulai. It's gonna appear. Miss White di Manuscript Release volume 21 halaman 59. Saya telah terima banyak surat menanyakan saya mengenai sikap yang benar yang harus kita ambil seseorang untuk apa? Berdoa. Right? So the proper attitude of a person offering prayer to the sovereign of the universe. Jadi apakah ada sikap yang benar? Where? Ini Miss White sekarang lagi tanya. Dari mana saudara kita dapat ide bahwa kita harus berdiri? Jadi Miss White bilang, dari mana kamu dapat kita harus berdiri? Di kaki kita waktu berdoa kepada Tuhan. Where does this person get the idea that we need to stand up when we pray? Ini deh. So she's challenging. Where do you get? Ini. One who has been educated. So this person who stand up while he pray has been educated 5 years in Battle Creek. Was asked to lead in prayer before Mrs. White should speak to the people. Jadi orang ini yang sudah bersekolah di Battle Creek diminta berdoa sebelum Mrs. White berbicara. But waktu saya lihat dia berdiri tegap dan kakinya dan bibirnya baru mau buka berdoa, saya punya jiwa langsung tergerak dalam hati saya. Lalu dia bilang, saya harus tegur orang ini karena sedang berdiri. Dia bilang, calling him by name, whatever his name was, hey, get down on your knees. This is the proper position. Always. Wow. Hey, get down on your knees, Mrs. White says. Man. This is one just powerful by itself. Get down on your knees. This is the proper way of prayer always. Okay. An example to follow. Jadi semua harus ada contoh kan? Jadi kalau mau catat lagi 21 MR 59. Jadi tulisnya 21 MR. Next time kita kasih paragraf lah supaya kalian lebih dapat ya. 21 MR 59. Tapi to take note caranya 21 MR 59 ya. Lalu lain kali kita ambil ya. Kalau kalian mau bagian daripada ini kita bisa kasih di punya file di penting kali kan. An example to follow kan. Jadi siapa patokan kita untuk berdoa? Yesus. Nah, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us. Christ leaving us an example that ye should follow his steps. Jadi, apakah Tuhan meninggalkan pola contoh untuk kita tiru? Yeah. Dalam berdoa juga? Yes. Let's see how Jesus prayed. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa. And when he was at the place, he said unto them, pray that ye enter not into temptation. Gethsemane. And he was withdrawn from them about a stone's cast and kneeled down. Jesus kneeled down when he doesn't even have sin. And prayed. So Jesus knelt down. How much more us? Jesus knelt down. Tuh? Wow. Jesus kneel down. Okay, mari kita lihat Petrus. But Peter put them all forth, and Peter kneeled down and prayed. Peter also follows. Peter siapa? Murid Tuhan Yesus. Are we his disciples? Peter kneeled down and prayed. And turning him to the body said, Tabitha, arise. So Peter, let's see who's next. Stephen. Waktu sudah mau mati, dilemparin batu. He was stoned. He almost died. He could have said, hey, I'm about to be stoned to death. Why should I worry about bowing down, right? Saya udah mau dilempar mati, pusing amat mau bow down. Lihat. Stephen calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Spirit itu bukan roh, tapi breath. And Stephen kneeled down and cried with loud voice, Lord, jangan taruh dosa ini kepada mereka. Udah mau mati masih pusing dengan orang lain punya. Oh, hebat sekali Stephen. Kalau kita sudah mau mati masih, Tuhan jangan charge mereka dengan dosa mereka. Wow, what a Christ-like heart. Did Stephen kneel down? Yes. Who's next? Efesus apa? Paul. For this cause I bow my knees unto the Lord. Paul, a powerful
A powerful preacher. I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. So Paul, Peter, Stephen. Siapa lagi? Acts. Siapa yang tulis Acts, Joy? Huh? Luke. Look, Okay. brother, look. Oops. I thought Mark, but it's Luke. That's right. Karena Luke selalu ikut-ikut Yeah. Paul. Dia yang malahan suka tulis-tulis. And when we had accomplished those days, we departed, went our way, and they all brought on our way with wild children who were out of sleep. And we kneel down on the shore and pray. Di samping Galilea, kneel down. This was Semua Luke, kneel down. Luke and Paul. Look, Together, this is or Luke. just Luke? This is Luke. Oh. Well, I'm sure Paul was there too because he was following Paul and many other people, right? And who's this? Ezra. And at the evening sacrifice, I rose up from my heaviness and having rent my garment. Di malam dia berdoa lalu dia koyakkan jubahnya dan I fell upon my knees and spread my hands unto the Lord my God. Dan dia bilang, malu saya untuk tunjukkan saya punya muka. Jadi dia berdoanya begini atau dia begini? Jadi rasa layak nggak dia? Tidak. Ezra. Dia tunduk dan man, I don't feel worthy. Nggak layak mau berhadapan dengan Tuhan. Dia shame plus select my face, right? Okay. Sampai ini spread how? Jadi spread dia begini. Jadi kalau berdoa itu ekspresi diri. Tapi jangan kita gini nggak tahu kenapa ikut orang. Gini, oh dia begitu, saya gitu juga, tapi nggak tahu. Jadi saya ekspresi, oh Tuhan, saya orang dosa, ampunkan saya, gitu. Tapi kalau oh dia begitu, saya juga gitu, nggak tahu kenapa. Ikut orang, ikut rame. Make sure. Kalau saya kalau sedang Bible study, when I'm at home doing Bible study, and then the Holy Spirit touched me from this. Oh man, I'm sinner. I went down to my knees, went down, and then Lord, oh man, so you're so good, I'm such a sinner, gitu. Langsung, oh Lord, aduh. Jadi kita ekspresi diri. Tapi jangan ekspresi ikut-ikut orang, tapi nggak tahu kenapa. Jadi Ezra, dia Lord, tapi dia sembunyiin mukanya. So Ezra bow down. Who's this? David, right? Oh come, let us worship and bow down and let us kneel before the Lord our Maker. Right? Jadi semua tunduk. Ingat itu kutipan Miswah bilang, get down on your knees. Yep. Oh man, that's powerful. Boleh tanya? Jadi ini dalam semua situation atau Nanti dijawab, nanti dijawab. Kalau lagi drive itu gimana kan? Itu kan. Nanti dijawab. Nanti terakhir. An act. Jadi doa itu apa? Satu sikap ketergantungan kepada Bapa dan satu sikap hormat. Jadi saya tunduk itu karena saya bergantung sama Tuhan dan apa? Hormat. Jadi jangan tunduk segala macam tapi nggak ada sikap ini juga. Jadi sikap ini yang membuat saya tunduk. Ini adalah hasil daripada dependence and reverence. Jadi kita lihat. To bow down when in prayer, waktu tunduk sedang berdoa kepada Tuhan, ialah the proper attitude. Sikap yang pantas. To occupy both the public and private worship. Public atau worship atau private, it is our duty to bow down upon our knees before God when we offer our petition to Him. Nah, layaklah kita untuk tunduk di lutut. This act, sikap ini menunjukkan kita punya apa? Ketergantungan kepada Tuhan. Jadi saya punya tergantung, saya tunjukkan lalu gini. Seakan-akan saya nggak bisa tanpa Tuhan. Kita punya ketergantungan. Oke? Satu reference. Roh reverence, hormat pada Tuhan. Teach men how to approach their Maker with sacredness and awe through faith. Jadi satu kekaguman, not in the self, but in a mediator, pada penengah. Thus, man is kept fast under whatever circumstances he is placed. Man must come on bended knee. Harus datang apa? On bended knee. Sini dia. Lututnya terlipat. Ada dua macam orang yang berdoa. Two worshippers. Two men went into the holy temple to pray. One a Pharisee, one seorang pemungut cukai.
Publican. The Pharisee apa? Student. Tuhan, terima kasih saya nggak seperti dia. Berdiri. Aduh, untung saya nggak kerja seperti dia. Aduh, untung terima kasih saya nggak seperti dia berdosanya. Dan saya fast, puasa 2 kali, kasih tithe, semua itu. Dan orang itu unjust, adulterer, waduh. Dan publican ini jauh dari dia, mau angkat mukanya pun enggak. Dan dia smooth breast, kayak mencemeti diri gitu. Dan God, dia bilang, be merciful to me. Kita punya sekolah sahabat apa? Do you recognize your condition? Yang recognize apa? Bukan Farisi. Jadi orang yang berdiri itu Laodikia, dia bilang, aku tidak membutuhkan apa-apa. Dan publican pulang, dia dibenarkan. Tapi Farisi tidak. Yang rendahkan diri, yang tinggikan diri direndahkan, yang rendahkan diri ditinggikan. Baik, main bawa ke sebelah. Oke, mari kita lihat. Oke, this is good stuff. I would speak to all who occupy. Saya mau berbicara kepada semua yang mengambil posisi menjadi guru di sekolah-sekolah kita. Ini kepada guru-guru. Man and woman, jangan dishonor God dengan kamu punya irreverence dan arogan. Pomposity, pomp. Do not stand up in your Phariseeism. Jangan berdiri seperti orang Farisi. Dan ucapkan doamu kepada Tuhan. Jangan seperti orang Farisi. Mistrust your own strength. Jangan percaya dirimu. Depend not on it. Jangan bergantung kepada dirimu. But often bow down on your knees before God and worship Him. Waktu kamu berkumpul untuk worship, be sure and bow your knees before Him. Let this act testify that the whole soul, body, spirit are in subjection to the Spirit of truth. Jadi kita merendahkan diri dan dituntun oleh Roh Suci. Who have sacred search the word closely for examples and direction in this respect. Jadi siapa yang mau selidiki mengenai hal ini? Jadi untuk menyelidiki ini penting nggak? Penting sekali. Whom can we trust? Siapa yang kita bisa percaya sebagai guru-guru di sekolah kita di Amerika atau di negara lain? Right? After years of study, setelah bertahun-tahun study, apakah kita punya student pulang ke negaranya sendiri dengan satu ide yang terputar balik mengenai bagaimana kita give honor to God? Jadi ini anak-anak dikirim ke sekolah, ke negara lain, pulang-pulang sudah diajar yang salah mengenai berdoa. To feel under no obligation, kayaknya I don't have to bow down kepada ini orang-orang yang rambut putih semua ini, ajar-ajar rambut ini, the man of experience, the chosen servant of God. I don't have to listen to them. Kan? Jadi kenapa akhir zaman, apalagi di Amerika, akhir zaman anak-anak apa? No respect, no respect. Dan ini sudah bilang pulang pergi ke negara lain hilang respect. I advise semua yang attend the school in America or in any other place, do not catch the spirit of irreverence. Jangan pakai roh tidak merendahkan diri. Be sure you understand for yourself what kind of education you need. Make sure mengerti apa pendidikan yang dibutuhkan, that you may educate others to obtain a fitness of character that will stand the test that is soon to be brought upon all who live upon earth. Jadi make sure kita mengerti bagaimana kita menghormati Tuhan. Keep company with the soundest Christians. Make sure teman-teman kamu orang-orang Kristen yang benar ini. Choose not the pretentious instructor or people. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. But those who show the deepest piety, those who have a spirit of intelligence in the things of God. Jadi kita punya anak-anak, make sure teman-temannya yang takut sama Tuhan. Bagaimana Battle Creek Education? Ingat orang yang berdoa tadi di mana? 5 tahun di mana? Battle Creek. Mari kita baca Battle Creek Education. I present these proof texts with inquiry. Where did Brother H, itu yang berdoa tadi, dari mana dia dapat educationnya berdoa berdiri? Di mana? Battle Creek.
Is it possible that with all the light that God has given to His people on the subject of reverence, apakah bisa di mana semua terang sudah diberikan mengenai kerendahan diri, bahwa minister, kepala sekolah, guru di sekolah-sekolah kita dengan example mereka teach young men to stand in devotion seperti orang Farisi? Jadi anak-anak kita diajarnya di mana? Di sekolah-sekolah kita untuk berdiri waktu berdoa di Battle Creek mulai. Jadi mereka ajar-ajar berdiri, nggak usah rendahkan diri. To stand, so they teach our children to stand erect in devotion as the Pharisee. Shall we look upon this as significant of their self-sufficiency and self-importance? Jadi seakan-akan nggak rasa bergantung kepada Tuhan. Nah ini dia. Kita akan dihakimi oleh siapa? Orang luar, orang kafir. How are we gonna be judged by the heathens? Ini dia. Kita harapkan saudara-saudara kita jangan menunjukkan ketidakhormatan waktu mereka menghadapi the only true and living God. Then daripada orang kafir menunjukkan kepada mereka punya idols. Atau semua orang-orang kafir ini akan menjadi hakimmu. Jadi kalau orang kafir saja tunduk di lutut, kok kamu enggak? Itu dia. If the heathen can bow down before their idols, how can you not bow down to me, God says. They will be the standard upon which you're going to be judged. Jadi kalau orang kafir saja bisa tunduk di lutut mereka kepada pohon-pohon, apalagi kita di hadapan Tuhan yang hidup. Jadi nanti waktu saya dihakimi, loh, mereka aja tunduk kok kamu enggak? Mereka menjadi hakim akan kita, seakan-akan kita salah. Dan sebaliknya, Yesus aja anak Allah. Yang seperti saya Even bilang juga. Jesus Yesus aja anak would Allah. bow down. That's right. Dia bertelut berdoa. Apalagi kita yang berdosa. Tidak berdosa. Jadi orang heathen ini mereka punya cara worship lebih sacred walaupun kepada batu. Tapi lebih sacred. Sungguh-sungguh salah. Tapi sungguh-sungguh. One time, I saw these people pray. Well, in some kind of festa. When we were praying like this, they were praying like this for some reason. Is that like Muslim or something? When they pray like this, or I'm not sure how much. yeah, they're just praying like this. I'm like, why are they raising their hands? Well, And they're like, when it comes to hand, I really cannot say what, because even David, they go like this, and Solomon when he dedicated the temple is an expression. Make sure it's an expression. It's not a copycat. You do this, you don't know why everybody's doing it. Make sure, oh Lord, that's another thing. But everybody's doing it. I gotta do it too. Maksud si George, waktu pendeta pray di depan dia sembari memberkati. Oh, dia gini ya? Enggak, dia bilang ada yang gini. Dia bilang begini. Dia bukan pendeta, bukan. Not pendeta, right? no, Sama there's sekali. people in the audience. So it's our expression. Make sure we show that we are not worthy. And the fact that God wants to hear us. Oh, kayak tadi Glenn doa. Tuhan, kita tidak layak, tapi terima kasih kita mau didengar. Itu dia. Itu kita mesti. Right? Never ceasing. This is just a short one. Sudah 9:30. Never ceasing. Artinya ini akan jawab Welly punya pertanyaan. Nggak pernah habis-habisnya. There is no time or place. Nggak ada tempat dan waktu di mana nggak appropriate untuk berdoa. Di WC, lagi mandi, lagi naik mobil, lagi shopping. Nggak ada tempat yang tidak appropriate untuk berdoa. Jadi jangan berdoa di sini. Nggak ada tempat yang nggak appropriate. Gitu ya. Kita terus. In the crowds, the street, in the crowds. But you bow down or stuff like that. Okay, ini akan jawab dari punya pertanyaan. In the street, in the midst of a business engagement, we may send up a petition to God and plead for divine guidance. As Nehemiah, waktu dia berhadapan dengan King Artaxerxes, dia langsung, Tuhan tolong supaya dia bisa jawab doa saya. Padahal sedang ngomong, dia lagi berdoa dalam hatinya.
We may speak with Jesus as we walk by the way. Tuhan, bagus sekali ciptaan Tuhan. Aduh, saya mau ketemu Tuhan. Tuhan, buat saya benci dosa supaya saya ketemu. Lagi jalan, bisa nggak? Bisa. Yes, indeed. Orang bilang, kok aneh? Mesti amat. Better lah daripada benci sama ingat-ingat orang. He says, I am at the right hand. Jadi Tuhan ada di tangan kanan, tangan kanan. Oh, aduh. We may commune with God in our hearts. We may walk in companionship with Christ. What? Unbelievable. We engage in our daily labor. Lagi kerja, Lord, thank you Lord for the breath. Thank you for this. Thank you for the job. Semua. We may breathe out our heart's desire. Inaudible, nggak bisa dengar kepada orang lain. But that word cannot die away into silence, nor can it be lost. Nothing can drown the soul's desire. Kita punya keinginan nggak bisa tenggelam. It rises above the din of the street, above the noise of the machinery. It is God to whom we are speaking, and our prayer is heard. Oh. It is, ini dia. Really. Nggak selalu kita necessary untuk bow down. Lagi drive, Biona. Lagi jogging. Oh Tuhan, ada beruang. Begini tuh. Berdoa. Sambil lari. Tapi, ini dia. Exception. It is not always necessary to bow down upon your knees in order to pray. Cultivate the habit of talking with the Savior. When you are alone, walking, day labor, do you have to bow down? No. But Kneel down. kneel down. Right? So when you're alone walking, do you have to walk and then No. No. Jadi exceptionnya ini semua. Tapi kalau sanggup, bisa, kita lakukan nggak? Gitu ya. So when we can do it, we do it. Tapi kalau lagi lari atau lagi apa di mobil, Saya waktu kita mau hiking hari Minggu di depan sebelum